A veces, lo que numbers hace perder la calma no es la palabra que alguien dijo, ni el gesto que hizo, sino la historia que nuestra mente construyó en segundos para interpretar ese instant. Es como si dentro de nosotros se encendiera un pequeño interruptor, un reflejo antiguo, casi primitivo, que numbers empuja a defendernos antes de comprender. Y sin embargo, en ese mismo segundo, existe un lugar silencioso que solemos olvidar. Un espacio diminuto, pero poderoso, donde podemos elegir como queremos responder a la vida de la emoción como señal, y no como sentencia. Es uno de los aprendizajes más liberadores que podemos incorporar en nuestra vida emocional. A menudo, cuando sentimos enojo o irritación, lo vivimos como una reacción inevitable, casi como una corriente que numbers arrastra sin posibilidad de elegir. Sin embargo, cuando comprendemos que sucede realmente dentro de nosotros en esos momentos, descubrimos que el enojo no es un mandato, sino un mensaje. No es una condena, sino una brújula interna que intenta avisarnos de algo importante. Imagina por un instant que las emociones son como sensores distribuidos por todo tu ser. Cada uno de ellos se activa cuando detecta algo que puede afectar tu equilibrio, una injusticia, una invasión de límites, un tema no resuelto, un recuerdo doloroso que despierta sin permiso. La emoción surge como un piloto rojo que se enciende en el tablero, no para obligarte a estrellar contra lo que te molesta, sino para decirte observa esto, aquí hay algo que necesita atención. El problema es que muchas veces confundimos el aviso con la acción. Creemos que si el enojo aparece, entonces debemos actuar desde ese enojo, cuando en realidad su función original es simplemente alertarnos para que prestemos más atención a lo que está ocurriendo dentro. Cuando alguien hace un comentario que te lo recibes una mirada que interpretas como desprecio, tu cerebro no espera a tener todos los datos racionales. Su primera reacción es protectora. La amígdala, esa parte antigua y emocional del cerebro, se activa buscando defenderte, del mismo modo en que lo habría hecho hace miles de años ante un peligro real. Pero hoy, la mayoría de nuestras amenazas no son físicas, son interpretaciones, expectativas, heridas previas, sensibilidades propias. Aunaci, el cerebro reacciona con la misma intensidad, como si estuviera programado para sonar la alarma ante cualquier posibilidad de daño, por mínima que sea. Ese primer impulso es automático, pero no definitivo. El enojo aparece como un destello, como un impulso eléctrico. Es rápido, intenso, breve. Lo que lo convierte en un estado de ánimo prolongado no es la emoción inicial, sino la interpretación que hacemos después. Cuando insistimos mentalmente en la ofensa, cuando repetimos la escena, cuando imaginamos intenciones que no conocemos, ahis donde la señal se transforma en sentencia. Y es en esa transformación donde perdemos nuestra libertad interior, porque dejamos que una emoción transitoria se convierta en una narrativa permanente. Comprenda que la emoción es solo un aviso numbers permite dar un paso atrás. Numbers da la posibilidad de preguntarnos, ¿qué es lo que este enojo quiere mostrar? A veces quiere señalar un límite que necesitamos poner con claridad. A veces refleja un cansancio profundo que no hemos atendido. Otras veces apunta a una inseguridad interna, una herida que un duel, o una expectativa no comunicada. El enojo, visto así, no es enemigo, es una especie de mensajero que toca a la puerta con fuerza porque trae algo relevante en las manos. Imagina a una niña pequeña que intenta avisar algo importante. Si solo te fijas en el volumen con el que grita, te molestarías. Pero si te detienes a escuchar lo que intenta comunicar, descubres la verdad detrás del ruido. El enojo funciona de una manera similar. Habla en un tono alto porque quiere que vuelvas la mirada hacia adentro. Y cuando lo haces, te das cuenta de que siempre hay una razón profunda, incluso cuando parece que te alteraste por nada.
Acepta el enojo como señal también numbers ayuda a no sentir culpa por experimentarlo. Muchas personas creen que no deberían enojarse nunca, que sentir rabia es un fracaso emocional o un signo de inmadurez. Pero la realidad es que la emoción en sí misma es natural, lo dañino no es sentirla, sino quedarnos atrapados en ella sin entenderla. Cuando dejamos de luchar contra la emoción y empezamos a descifrarla, algo muy poderoso sucede, la intensidad baja. No la vivimos como un fuego que numbers consume, sino como una luz que numbers guía hacia un aprendizaje necesario. En esos momentos, puedes nota como el cuerpo también te habla. Puedes a una tensión en el pecho, un cala que sube por la garganta, un nudo en el estómago. Son señales fisiológicas que acompañan al mensaje emocional. El cuerpo no te traiciona, te informa. Te dice que algo te ha desconectado de tu paz, que algo ha tocado una fibra sensible, que hay un desajust entre lo que esperabas y lo que ocurrió. Escucha estas señales con amabilidad cambia por completo la experiencia del enojo. En lugar de reaccionar hacia afuera, empiezas a responder hacia adentro. Esa respuesta interna es el primer paso hacia una relación más sabia con tus emociones. Cuando empiezas a mirar el enojo desde esta perspectiva, descubres que no necesitas reprimirlo ni expresarlo de forma explosiva. Existe un camino intermedio, más consciente y saludable, escucharlo, comprenderlo y permitir que se disipe una vez que su mensaje ha sido entregado. El enojo no necesita que lo alimentes con pensamientos repetitivos, ni que lo conviertas en historias trágicas sobre los demás. Solo necesita ser reconocido. Cuando lo reconoces, pierde fuerza. Cuando lo investigas, se transforma. Y cuando entiendes lo que revela, te conviertes en alguien que no vive merced de sus impulsos, sino en una persona que utiliza cada emoción como una oportunidad para crecer. El poder de la pausa consciente es una de las herramientas más transformadoras para relacionarnos de una manera más serena con el mundo y con nosotros mismos. Es sorprendente como un instant, apenas un par de segundos, puede cambiar por completo el rumbo de una conversación, el tono de un día entero o incluso la calidad de una relación. Sin embargo, es un recurso que casi nunca utilizamos de manera intencional. Vivimos acelerados, respondiendo a estímulos sin detenernos a sentir, a pensar o a elegir. Pero en ese espacio mínimo que existe entre lo que numbers sucede y la reacción automática que surge del impulso, hay una fuerza que puede transformar nuestra manera de habitar la vida. Imagina que cada reacción emocional intensa es momento en que algo te irrita, te hiere, te sorprende o te descoloca, es como una ola que se levanta de pronto. Si te lanzas a actuar en medio del oleaje, lo más probable es que pierdas el equilibrio. Pero si esperas un instant, si dejas que la ola pase, descubres que puedes mantenerte en pie con mucha más claridad. La pausa consciente es justamente ese instant en el que decides no lanzarte, no responder desde el impulso, no dejar que la ola te arrastre. Es un acto sutil, casi invisible para los demás, pero profundamente poderoso para ti. En el cerebro, ese momento es la diferencia entre permitir que la amígdala, nuestro sistema de alarma emocional, tome el mando, o dar tiempo a la corteza prefrontal, la parte más racional y reflexiva, para encenderse y guiarnos con más claridad. La pausa es un puente, un pequeño intervalo que cambia quien tiene las riendas de nuestra reacción. Cuando actuamos sin pausa, la emoción gana por inercia. Cuando hacemos espacio, la mente puede observar, cuestionar y elegir. La mayoría de las veces reaccionamos sin pausa porque sentimos que, si no respondemos de inmediato, perderemos algo, autoridad, control, respeto. Pero en realidad ocurre lo contrario. La rapidez emocional suele levarnos a palabras que no queríamos decir, decisions que no numbers representan o gestos que generan más tensión. La pausa consciente, en cambio, numbers da la oportunidad de actuar con dignidad interior, con coherencia,
con intention. Es una forma de proteger nuestra paz, no decidirla. Esa pausa no es evasión. No es desconexión. Es una especie de respiración interna que numbers permite volver a nuestro centro antes de actuar. Piensa en cuántas veces has respondido rápido, como si tuvieras un resort en el alma, una crítica inesperada, un mensaje que te incomoda, un tono que no te gustó, una situación que te tomó por sorpresa. Sin darte cuenta, tus palabras salieron tenidas por el impulso del momento. Luego, con la mente más calma, te das cuenta de que habrías podido responder de otra manera. La pausa es justamente ese espacio que te permite responder desde quien es de verdad, no desde la emoción que te atrapó por un instant. A veces, la pausa dura un par de segundos, otras, tal vez necesitas unos minutos, una respiración profunda, una caminata breve o incluso un luego hablamos. Lo importante no es el tiempo exacto, sino el acto consciente de no permitir que la emoción se quien hable primero. Cada vez que eliges la pausa, estás entrenando tu cerebro para no vivir en modo reacción, sino en modo presencia. La pausa consciente también es un acto de autocuidado. En vez de enfrentar al mundo como si cada interacción fuese un combate, te posicionas desde un lugar más calmado, más observador. Permitirte ese instant es como darte permiso para sentirte salvo, incluso cuando todo a tu alrededor parece acelerado o tenso. Es enviar el mensaje interno de que no estás obligado a reaccionar ante todo, que tienes la libertad de elegir cómo y cuándo responda. Una de las cosas más hermosas de la pausa es que te permite ver lo que realmente está pasando, no solo lo que tu emoción interpreta. A veces, la mirada dura de alguien no es desprecio, sino cansancio. A veces, la frase que te pareció ofensiva no tenía la intención que imaginaste. A veces, el gesto que te irritó es simplemente una expresión automática del otro, sin ninguna carga personal hacia ti. La pausa te permite observar estas posibilidades antes de construir una historia que te lastima o te enoja. Es como limpiar los cristales a través de los cuales miras la vida para no actuar desde manchas que no te pertenecen. Además, cuando te permites esa pausa, te conectas contigo. Observas que te dolió, que te incomodó, que parte de ti reaccionó. Es un instant ideal para preguntarte, ¿qué siento exactamente? ¿Qué necesito? ¿Qué herida interna toco este momento? ¿Qué sería lo más coherente con mi bienestar? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero solo el hecho de plantearlas cambia la dirección de tu energía emocional. La pausa consciente también crea un efecto curioso, le baja la intensidad a todo. Lo que parecía enorme se reduce. Lo que parecía urgent deja de presionar. Lo que parecía personal se vuelve más neutro. En lugar de una tormenta interna, aparece una brisa suave que te permite pensar con más claridad. En esa claridad, descubres que muchas batallas no valen tu energía, que muchos conflictos se desarman solos y que otras veces, cuando tienes que actuar, lo haces desde un lugar mucho más firme y sereno. Cada pausa que tomas fortalece tu capacidad de autocontrol, como un músculo que crece con el uso constante. La primera vez puede parecer difícil, casi contraintuitiva. Pero con el tiempo, se vuelve natural, incluso placentera. Empiezas a darte cuenta de que la verdadera fuerza no está en reaccionar rápido, sino en responder desde la calma interior. Cada pausa es un recordatorio silencioso de que, aunque no puedes controlar lo que los demás hacen o dicen, si puedes elegir la manera en que decides relacionarte con el del cerebro en modo supervivencia es como un guardián antiguo que, aun cuando no vivimos rodeados de peligros físicos, sigue interpretando ciertas situaciones como amenazas reales. Comprender este mecanismo no solo es clave para manejar el enojo, sino para entender por qué reaccionamos con tanta intensidad ante palabras, gestos o silencios que, en apariencia, no deberían afectarnos tanto. Dentro de nosotros coexisten dos sistemas,
uno rapido, emotional, impulsivo, encargado de protegernos, y otro más lento, reflexivo, capaz de analizar con serenidad lo que ocurre. Cuando entramos en modo supervivencia, el sistema rápido toma el control, y lo hace con la firme convicción de que está salvando nuestra vida, aunque en realidad solo es tratando de salvar nuestra interpretación de un momento. La amígdala, es pequeño centro emocional que llevamos en el cerebro, es la responsable de activar este modo. Es como una alarma altamente sensible que detecta cualquier señal de peligro, real o imaginada. Cuando alguien nos mira con desdén, cuando recibimos una crítica inesperada, cuando sentimos que no estamos siendo escuchados o valorados, la amígdala interpreta estas experiencias como microamenazas. No distingue entre un león acechando y una frase incómoda. Para ella, ambos escenarios requieren protección inmediata. Por eso, el cuerpo reacciona con tensión, el pulso se acelera y la mente empieza a escanear el entorno buscando más señales de riesgo. Este estado, aunque incompleto para la vida moderna, tiene una lógica profunda. Durante miles de años, nuestros antepasados dependieron de la rapidez con la que reaccionaban ante los peligros. No había tiempo para reflexionar, había que actuar. Esa herencia sigue viva dentro de nosotros. Cuando nos sentimos atacados, aunque sea emocionalmente, el cerebro activa un plan de defensa que puede incluir irritación, bloqueo, huida o incluso una necesidad repentina de imponernos. No estamos eligiendo, estamos obedeciendo la programación ancestral que se activa en milésimas de segundo. Lo más curioso es que este mecanismo no se desencadena solo por acciones externas, sino también por pensamientos internos. Basta con recordar una situación incómoda o anticipar una conversación difícil para que el cerebro active ese mismo modo. La mente, cuando imagina una amenaza, no distingue demasiado entre lo real y lo simbólico. YACI, sin que nadie nos haya dicho nada, estamos tensados, estamos en alerta, estamos listos para defendernos de algo que ni siquiera ha ocurrido. Esta anticipación constante es agotadora, muchas veces es la raíz del enojo que sentimos, incluso antes de que algo suceda. Cuando estamos en modo supervivencia, la parte reflexiva del cerebro, la corteza prefrontal, queda momentáneamente relegada. Es como si la amígdala dijera, no hay tiempo para analizar, déjame. En ese estado, nuestras interpretaciones se vuelven más extremas, menos precisas. Todo se siente más personal, más urgent, más amenazante. Una frase simple puede sonar ofensiva. Un gesto neutro puede parecer rechazo. Un olvido sin intención puede percibirse como falta de cariño. La amígdala colorea el mundo con tonos de peligro, y nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a defendernos de sombras que parecen gigantes. Lo maravilloso es que el cerebro también cuenta con mecanismos para desactivar este estado, pero necesitan una condición especial: tiempo. La amígdala reacciona de forma inmediata, la corteza prefrontal necesita unos segundos para activarse. Por eso, entender el modo supervivencia es entender también la importancia del espacio interno, del pequeño intervalo que permite que la parte más sabia de nuestra mente entre en acción. Cuando ese espacio no existe, la emoción domina. Cuando lo creemos, el cerebro respira y recobra su equilibrio natural. Uno de los indicios más claros de que estamos en modo supervivencia es la sensación de urgencia emocional. Es impulso de responder de aclarar de defendernos Es la voz de la amígdala. Cuando sentimos esa prisa interna, es una señal de que el cerebro está tratando de protegernos. Pero también es una oportunidad. Si logramos notar esa urgencia en el cuerpo, la respiración más rápida, el calor en el pecho, la tensión en el cuello, podemos darnos cuenta de que no es el mundo el que nos amenaza, sino nuestra interpretación fisiológica del momento. En ese estado, el cerebro también reduce la capacidad de perspectivizar. Es decir,
Numbers cuesta ver la situación desde el punto de vista del otro. La impaciencia se apaga temporalmente porque, para la supervivencia, ponerse en el lugar de alguien más no era funcional. Lo prioritario era mantenerse a salvo. Pero en la vida cotidiana, esta desconexión emocional crea conflictos, malentendidos, discusiones que se escalan sin necesidad. Comprender que esto no es un fallo personal, sino un comportamiento neurobiológico, numbers ayuda a mirarnos con más compasión. Lo más transformador es que, cuando aprendimos a identificar este modo, podemos salir de él mucho más rápido. Basta con reconocerlo, estoy en alerta, no estoy viendo las cosas con claridad. Es simple reconocimiento activa el área reflexiva del cerebro. Es como encender una luz en una habitación oscura. La amenaza se vuelve menos grande, menos personal. Empezamos a preguntarnos qué parte de nosotros se sintió insegura o lastimada, y la respuesta interna se vuelve más amable. Cuando el cerebro sale del modo supervivencia, recuperamos la capacidad de elegir. Y no respondemos desde el miedo, sino desde la conciencia. Y es donde podemos verdaderamente transformarnos, no al evitar que la amígdala se active porque lo hará, es su naturaleza, sino al aprender a volver suavemente a nosotros, a reconectar con la parte más lucida y compasiva de nuestra mente, esa que observa, comprende y elige con calma la compasión como estrategia neurobiológica es una idea profundamente transformadora porque numbers invita a mirar más allá de lo aparente, aquello que parece solo un gesto emocional o moral, en realidad tiene un fundamento fisiológico capaz de desactivar los circuitos del enojo. Cuando sentimos compasión, no solo estamos siendo buenas personas, estamos enviando señales químicas al cerebro que reducen la tensión interna, calman la amígdala y activan zonas relacionadas con la empatía, la reflexión y la conexión humana. La compasión es mucho más que un valor espiritual, es una herramienta biológica diseñada para ayudarnos a vivir más seguras, más acompañadas y menos reactivas. Para comprenderlo, imaginemos por un momento la reacción típica del enojo. Cuando algo o alguien nos irrita, el cerebro interpreta ese momento como una posible amenaza. La amígdala se activa, el cuerpo se prepara para defenderse y la mente empieza a construir historias rápidas para justificar esa reacción. Pero cuando aparece la compasión, ocurre un fenómeno casi mágico, es como si un rayo de luz suave entrara en una habitación oscura. Lo que antes parecía un ataque personal empieza a verse bajo otra perspectiva, más amplia y más humana. Es matiz emocional cambia por completo la química del cerebro. La oxitocina aumenta, la tensión baja y la respiración se vuelve más profunda. La compasión, sin decir una palabra, empieza a reorganizar nuestro mundo interno. La compasión hacia los demás comienza con la capacidad de reconocer que cada persona tiene una historia que no conocemos. Cuando alguien actúa de forma brusca o desagradable, solemos interpretar ese gesto desde nuestras propias heridas. Pero la compasión nos invita a detenernos y preguntarnos que estará viviendo esa persona, que carga invisible la acompaña, que dolor no expresado está tratando de manejar. A veces, el mal humor de alguien no es un ataque hacia nosotros, sino un reflejo de su propia batalla interna. Y cuando somos capaces de ver esto, aunque sea por un segundo, la intensidad del enojo empieza a diluirse. Es como si la mente dijera, esto no es personal, es humano. Esa frase interna, aunque no la digamos literalmente, tiene un efecto inmediato en la activación emocional. La empatía enciende zonas del cerebro relacionadas con la comprensión y la conexión, y estas zonas, naturalmente, calman la respuesta de supervivencia. Es como si la compasión bajara el volumen de la alarma interna, permitiéndonos respirar de nuevo. Pero la compasión no es solo hacia los demás, también es hacia nosotros mismos, y quizás es donde reside su poder más profundo. La autocompasión es la capacidad de reconocer nuestro dolor sin juzgarnos,
de acompañarnos en la emoción sin castigarnos por sentirla. Muchas veces el enojo surge no solo por lo que ocurre fuera, sino por la forma en que numbers hablamos por dentro. Un error, un olvido, un mal gesto, una reacción impulsiva pueden convertirse en motivos para atacarnos a nosotros mismos. Esa autocrítica constante aumenta la tensión interna, numbers coloca en modo alerta y numbers hace más sensibles a cualquier comentario externo. La autocompasión, en cambio, suaviza este diálogo interno y numbers permite mirarnos con la misma humanidad con la que tratamos a quienes amamos. Cuando practicamos la autocompasión, estamos diciendo a nuestro cerebro, estás a salvo conmigo. Esta frase simbólica cambia por completo la forma en que procesamos el estás. La amígdala deja de sentir que debe defendernos de nosotros mismos, y entonces el cuerpo baja la guardia. Es en estado de más seguridad donde podemos mirar nuestras emociones con claridad y actuar de forma más consciente. La compasión también es una herramienta que numbers ayuda a romper el ciclo del elos contra mí. El enojo tiende a dividir, a separarnos mentalmente del otro, a construir barreras internas. La compasión hace lo contrario, la recuerda al cerebro que pertenecemos, que estamos acompañados, que las relaciones humanas no son un campo de batalla sino un espacio de encuentro imperfecto. Cuando surge la compasión, incluso en momentos difíciles, el cerebro activa sistemas que fomentan la conexión social. Estos sistemas contradicen la lógica del ataque o la defensa, y abren la puerta a una respuesta más calmada y más auténtica. La compasión no significa justificar lo que estuvo mal, ni minimiza lo que numbers dolió. Tampoco implica permitir abusos o renuncia a nuestros límites. Al contrario, la compasión numbers ayuda a poner límites desde la claridad y no desde la agresión. Cuando estamos calmados, es más fácil decir esto no lo acepto sin elevar la voz, sin herir y sin perdernos en un laberinto emocional. Un límite puesto desde la serenidad tiene mucha más fuerza que uno lanzado desde el descontrol, porque nace de un lugar sólido y auténtico. Lo interesante es que la compasión también numbers ayuda a desmontar expectativas irreales. A veces numbers enojamos porque esperamos que los demás actúen, piensan o sienten como nosotros. Pero la compasión numbers recuerda que cada persona tiene su propio nivel de conciencia, su forma de ver el mundo, sus heridas, sus miedos y sus aprendizajes pendientes. Esta comprensión no elimina el conflicto, pero lo pone en perspectiva. Numbers permite aceptar que los demás no están en nuestra cabeza, que no pueden intuir todo lo que necesitamos y que reaccionan desde su propia historia. Esta visión más amable reduce drásticamente la interpretación personal de sus actos, y el enojo pierde la fuerza que tenía. La compasión, vista desde la neurociencia, no es debilidad, es regulación emocional. Es una leve interna que reorienta la energía del cuerpo y calma la mente. Es un recordatorio silencioso de que no todo es lucha, no todo es defensa, no todo es herida. Y aunque veces puede parecer difícil despertarla en momentos de tensión, cuanto más la practicamos, más rápido se vuelve accesible. La compasión crea caminos neuronales que se fortalecen con el uso, y con el tiempo, se convierte en una forma natural de mirar la vida. Elegir la paz como hábito diario es una decisión profundamente íntima, casi silenciosa, que rara vez ocurre en un solo día. No es un acto grandioso ni un compromiso solemn, es más bien una práctica que se teje en los detalles de la vida, en esos pequeños instantes en los que podríamos dejarnos arrastrar por la impulsividad, pero decidimos, una vez más, volver a nuestra calma interior. La paz no llega de golpe, llega en forma de elecciones cotidianas, muchas veces invisibles para el mundo, pero profundamente significativas para nosotros mismos. Y entender esto es fundamental, porque numbers libera de la idea de que la serenidad es algo que se tiene o no se tiene. La paz no es un rasgo de personalidad ni un don místico, es un entrenamiento,
un musculo-emotional que se fortalece con la práctica repetida. Elegir la paz implica reconocer primero que existe un lugar interno deste el que podemos vivir de manera más consciente. Es lugar no desaparece cuando estamos bajo presión, no se esfuma cuando alguien numbers higher, no se apaga cuando tenemos un día difícil. Lo que ocurre es que a veces podemos el acceso a él, por la mente se llena de ruido, de interpretaciones precipitadas, de agencias que solo existen en nuestra imaginación. Pero ese espacio de serenidad permanece ahí, esperando a que volvamos a conectarnos. La práctica consiste en aprender a regresar una y otra vez, incluso cuando la emoción numbers empuja hacia el otro lado. En la vida cotidiana, la paz se elige en gestos muy simples. Es esa respiración profunda antes de responder un mensaje que te altero. Es esa decisión consciente de no seguir alimentando un pensamiento que sabes que solo te genera angustia. Es permitirte caminar 5 minutos para despejar la mente antes de responder a alguien que te frustró. Es reconocer que no todo merece tu energía y que muchas situaciones no necesitan una batalla, sino una comprensión más amplia. Estos gestos parecen pequeños, pero fisiológicamente tienen un impacto enorme. Cada vez que eliges la calma, estás fortaleciendo los circuitos del cerebro que favorecen la regulación emocional, la perspectiva, la claridad y la empatía. La paz también se elige cuando decidimos no asumir que todo lo que los demás hacen tiene algo que ver con nosotros. Esa interpretación personal es uno de los mayores generadores de estas emocional. A menudo reaccionamos no a los hechos, sino a las interpretaciones que construimos en segundos. Elegir la paz implica cuestionar esas interpretaciones. ¿Es realmente cierta esta historia que mi mente está inventando? ¿Podría haber otra explicación? Estoy interpretando desde el cansancio, desde una herida previa, desde el miedo. Estas preguntas no buscan negar la emoción, sino abrir espacio para que aparezca una visión más completa. Cuando la mente se expande, el enojo pierde intensidad y la paz encuentra un lugar donde asentarse. Otra parte esencial de este hábito es la práctica de cuidar la energía. No desde la evasión, sino desde la inteligencia emocional. Elegir la paz no significa evitar conversaciones difíciles o fingir que nada nos afecta. Significa entrar en esas conversaciones desde un lugar más centrado, más conectado con lo que de verdad queremos expresar. La paz no es pasividad, es presencia. Una presencia consciente que permite poner límites con firmeza pero sin hostilidad, expresa necesidad sin atacar, decir no sin culpa y decir sí sin traicionarnos. La serenidad auténtica numbers vuelve más sinceras, no más complacientes. La paz también se alimenta del descanso emocional. Vivimos en una época donde el ruido mental es constante. Notificaciones, obligaciones, exigencias, comparaciones, pendientes. Todo esto llena la mente de estímulos que numbers mantienen en un estado interno de alerta, incluso cuando no hay peligro. Crea pequeños rituales de pausa, un momento de silencio, una taza de té tomada con atención, unos minutos de respiración consciente, una caminata sin prisa es una forma de recordar al cerebro que no tiene que estar siempre en modo defensa. El cuerpo, cuando siente que puede relajarse, deja de activar hormonas del estrés y empieza a reparar, a equilibrar, a suavizar. Es en estos pequeños espacios donde la paz encuentra terreno fértil. Con el tiempo, elegir la paz se convierte en una especie de brújula interna. Empiezas a notar con mayor claridad que situaciones te sacan de tu centro, que relations requieren ajustes, que pensamientos no te hacen bien, que hábitos fortalecen tu calma. La paz deja de ser algo abstracto y se convierte en una guía práctica que te muestra cuál es el siguiente paso más sano para ti. No es que nunca vuelvas a enojarte o irritarte, es que la emoción ya no gobierna tu vida. Sientes el enojo, lo escuchas y luego eliges como actúa desde un lugar más elevado.
Y lo más hermoso es que esta práctica se va acumulando. Cada vez que eliges la paz, aunque sea en un pequeño gesto, estás entrenando a tu mente para que, la próxima vez, le resulte un poco más fácil regresar a ese estado. Es como aflojar un nudo interno poco a poco. Lo que antes te alteraba durante horas, ahora solo te incomoda unos minutos. Lo que antes te parecía una afrenta personal, ahora lo ves como un malentendido humano. Lo que antes te impulsaba a reaccionar, ahora te invita a respirar. Elegir la paz es elegirte a ti misma. Es recordarte, día tras día, que tu bienestar emocional es un espacio sagrado que vale la pena proteger con intención, con amabilidad y con mucha conciencia.